Okay, let's start the discussion. இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு கேக்குதா? ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ம். இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல கனெக்டா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாரும் கேக்குதா? Unmute and speak. இப்போ 1 minute நீங்க பேச கேட்கல. இப்போ பேசுங்க. இப்போ லைவ்ல இருக்கவங்களுக்கு கேக்குதா? யூடியூப் லைவ்ல இருக்கவங்களுக்கு ப்ராப்பரா இருக்கா? இப்போ டாக்டர் நீட்னு ஒருத்தங்க யூடியூப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நீட்டுக்கு நான் தனியாக உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஷன்ஸ் தருவேன். ஸோ நீட்டுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் அடுத்தடுத்து வரும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஐடி ஜாம் எக்ஸாம் இப்போ பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கெட் டிசப்பாயிண்டட். ஓகே, நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு வந்து நீட்டுக்கு ஸ்பெஷலாகவும் நான் ப்ராப்ளம் சால்விங் டிஸ்கஷன்ஸ் வைப்பேன். ஸோ அதுலேயும் ஸோ ஓகே நம்ம லைவ்ல இருக்கோம்ல, ராம், ஹர்ஷா, மாரிமுத்து அண்ட் பார்த்தசாரதி, கேட்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது. ஓகேப்பா, வெரி குட். இப்போ லைவ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகேவா? மேடி, சிபி, கேக்குதா? ரைட்ப்பா. ஸோ கேக்குதுண்ணா. இப்போ லைவ்ல கேக்குதா? நீங்க லைவ்ல இல்லை இல்லையா? Right, so I'm going to solve the quantum mechanics problems. So நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லைவ். ஸோ கொஞ்சம் லேக் இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் கரெக்ட் இட். ஓகே, ரைட். So let's do the problems. ஓகே, நான் சொல்ற கொஸ்டினை எழுதிக்கோங்க. So quantum mechanics today. Quantum mechanics. Problem solving discussion. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன், எழுதிக்கோங்க. 4 particles. So 4 particles of mass m, each are inside a two-dimensional square box. Two-dimensional square box of side L. Okay, side L. If each state
if each state obtained from solution of quantum mechanics, solution of Schrodinger equation, from solution of Schrodinger equation is occupied by only one particle, the minimum energy of the system. So you need to find the minimum energy of the system, in units of h square m l square is. So it's வந்து நீங்க டைரக்டா இது வந்து numerical type question. So 4 particles of mass m each are inside a 2-dimensional square box of length வந்து L. 2-dimensional square box. If each state occupied, so if each state is obtained from solution of what? Schrodinger equation is occupied by only one particle. So ஒரு ஸ்டேட்டை ஒரு பார்ட்டிகல் தான் ஆக்குபை பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டான். The minimum energy of the system in the unit of h square by m l square. இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாம் 2014ல இதை கேட்டிருக்கான். ஸோ 4 particles of mass m, நான் உங்களுக்கு ஒரு 1 minute டைம் தரேன், ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ 4 particles of mass m each are inside a 2-dimensional square box. If each state obtained from solution of Schrodinger equation is occupied by if each state obtained from the solution of Schrodinger equation is occupied by only one particle, the minimum energy of the system in the units of h square by m l square. இப்போ என்ன ஆன்சர் வருது உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ராம், எஸ். இப்போ கனிமொழி, பார்த்தசாரதி, மாரிமுத்து, ராம், எஸ். வாட் இஸ் த ஆன்சர்? ஸோ நம்ம யூடியூப் ஆன்லைனில் இருக்கவங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம். எஸ், வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு பார்ட்டிகல் தான் ஆக்குபை பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டினோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். Okay, let's go to the solution. Ma, what is the answer? Ram, quick answer பண்ணுங்க. Two-dimensional box. இப்போ ஆன்சர் தெரியலையா? You need to unmute and answer. Yes, come on. ஓகே, கனிமொழி உங்கள் வாய்ஸ் ஸ்டில் வந்து டிஸ்டர்ப்டாக தான் இருக்குது, அது இன்னும் ப்ராப்பராக இன்னும் ஆகலை. மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எஸ்.
h only is coming. So உங்களுக்கு ஆன்சர் 11 வருது. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் 11 உங்களுக்கு வருது. பட் ஆன்சர் வந்து நோ, 11 கிடையாது. ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து h ஸ்கொயர் தான், h பார் ஸ்கொயர் கிடையாது. இல்ல 2.5 எஸ் கரெக்ட், 2.5 இஸ் கரெக்ட், which is nothing but 5/2. எஸ், 2.5 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, லெட் மீ டிஸ்கஸ் த சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, see it's a square box. Okay, first இதோட wave function உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? So wave function will be right. So நம்மளோட wave function first it will be a product of these two functions divided by L, pi x divided by L. அதுக்கப்புறம் product of what? L by 2 sin ny pi y divided by L. Okay, so இதை நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா what you will get? 2 by L you will get. So wave function is given by what? ஸோ இதான் நம்மளோட வேவ் ஃபங்க்ஷன். சி இது வந்து ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கேன், அதனால இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? எல்ன்னு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வேற ஏதாவது ரெக்டாங்குலர் இல்லை ஏதாவது வேற ஏதாவது வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா we cannot யூஸ் தட் எல், சேம் எல் வர முடியாது. ஸோ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கனால we are able to use that one. இப்போ டவுட்ஸ் இருந்தால் அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ இது வந்து டிவைடட் பை எல். ஸோ இதுதான் நம்மளோட 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ், இன்ஃபைனைட் பாக்ஸ் உள்ள வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒன் பார்ட்டிக்கல், கொஷினில் கொடுத்தது வந்து ஒன் பார்ட்டிக்கல் கேன் ஆக்குபை ஒன் ஸ்டேட். ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு ஸ்டேட்டை தான் ஆக்குபை பண்ண முடியும்னு கொடுத்துருக்கான். டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குங்க? 4 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து nx வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் எடுக்கலாம்? nx ny என்னென்ன வேல்யூஸ் அலவுட் டு டேக்? 1 2 3 4 5 6ன்னு எடுக்க முடியும். ஓகே, மினிமம் எனர்ஜின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ். இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எனர்ஜி நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க? எனர்ஜி வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்? nx ny. அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஸோ எனர்ஜியோட வேல்யூ வந்து pi ஸ்கொயர் h bar ஸ்கொயர் பை 2m nx ஸ்கொயர் பை l ஸ்கொயர் பிளஸ் ny ஸ்கொயர் டிவைடட் பை l ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமனாக யூ கேன் டேக் இட் அவுட் சைட். எல் ஸ்கொயரை நீங்கள் வெளில எடுக்கலாம். ஸோ nx ஸ்கொயர் பிளஸ் ny ஸ்கொயர் will come. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கலை ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு ஸ்டேட்டை தான் ஆக்குபை பண்ண முடியுன்றதான் கொஸ்டினில் இது. ஸோ இங்கே 4 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படி நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஆக்குபை பண்ண வைப்பீங்க அப்படின்னா, இட் நீட் டு ஹேவ் த மினிமம் எனர்ஜி. ஸோ என்னென்ன பாசிபிலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, nx ny ஓட காம்பினேஷன்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா, மினிமம் எனர்ஜிக்கு. ஸோ 1 1 ஓகே, இது ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்கும். 1 2 2 1 அப்புறம் we can give the thing 2 2. ஓகே, ஸோ இங்கே டோட்டலாக நம்மளுக்கு see இது ஒரு பார்ட்டிக்கல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட்டிக்கல். இந்த பார்ட்டிக்கல் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த ஸ்டேட்டு, இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் இந்த ஸ்டேட்டு, another particle, this is another particle. ஓகே, ஸோ 4 பார்ட்டிக்கலும் ஒரு ஸ்டேட் எடுக்க முடியும். ஸோ என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஸ்டேட்டில் உள்ளது we will have energy. ஓகே, இதுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை எவாலுவேட் பண்ணிடலாம். இது வந்து பை ஸ்கொயர் h பார் ஸ்கொயர்ன்றது பண்ணால் என்ன வரும்? h ஸ்கொயர் பை
8 pi square m l square வருமா? You'll have this one. So pi square will get cancelled. So finally you'll have h square by 8m l square nx square plus ny square will come. Right? So இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? nx ny accordingly you need to substitute. If you try to substitute, what you'll get? So 1 plus 1. ரைட்டா? ஸோ என்ன வரும் உங்களுக்கு? 2. இதே மாதிரி ஒருத்தருக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபைனலாக என்ன வருதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 4. ஸோ 5h ஸ்கொயர். டவுட்ஸ் இருந்தால் அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. இதே தான் உங்களுக்கு E21க்கும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். கரெக்டா? ஏன்னா E21க்கும் இஃப் யூ ட்ரை டு அப்ளை சேம் வேல்யூ வில் கெட். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? E22. ஸோ வாட் வில் கெட்? இதுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு 8னே வருமா? 8h ஸ்கொயர் பை 8m l ஸ்கொயர். ஸோ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர். ஸோ இந்த என்டையர் சிஸ்டம் வந்து 4 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. 4 பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்த்து நம்ம வந்து மினிமம் எனர்ஜி சொல்லணும். ஸோ 4 பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்த்து அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் E11, another particle E12, another particle E21, இது வந்து என்னது? E22. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண இது எழுதுனா என்ன வரும்? h ஸ்கொயர் பை 8m l ஸ்கொயரை காமனாக வெளில வச்சுக்கலாம். ஸோ 2 ப்ளஸ் 5 ப்ளஸ் 5 ப்ளஸ் 8. ஸோ என்ன ஆன்சர் வருது? ம் 10, you will have 20. கரெக்டா? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எந்த இதில் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குறான்? ஸோ இது வந்து 4, if it is 10, 2 and this one is 5. இப்போ எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வருதா ப்ராப்பரா? ஓகே, அவன் என்ன இதில் கேட்டிருந்தான்? Yes, answer வந்து என்னது? 5/2 is the answer, which is nothing but 2.5 is the answer here. இப்போ எல்லாருக்கும் ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துச்சா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட்ஸ் வந்து அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. எஸ், கமான். ஓகே, எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னு கேட்டிருக்கீங்க. லாஸ்ட்டாக எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சி ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு E11 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 4 பார்ட்டிக்கல் இருக்குப்பா. 4 பார்ட்டிக்கலுக்கும் ஒரு எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தாகணும். ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு டோட்டலாக 4 பார்ட்டிக்கல் இருக்கனால ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் நம்ம எனர்ஜி கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, சிபி உங்கள் டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரைட். இப்போ யாருக்காவது கிளாஸில் யாருக்கா டவுட்டா? ராம், மாரி? எஸ் மா கனிமொழி, டவுட் கிளியர்னா ஐ திங்க் யூ கிவன் அ லிட்டில் ராங். 11ன்னு கொடுத்துருந்தீங்க, பட் இப்போ டவுட் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாம் இல்லையா? ம் ஓகே, அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கான். A particle with energy
E is incident on a potential given by so இந்த பொட்டன்ஷியல்ல வந்து பார்ட்டிகல் வித் எனர்ஜி E. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா, ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் ஃபார் எனர்ஜி E less than what? V0. E less than V0. ஓகே, எனர்ஜி வந்து லெஸ் தென் V0 இருக்கு. எந்த ரீஜன்ல கேட்குறான்னா, இன் ரீஜியன் x greater than 0 in terms of positive constants. In terms of positive constants A, B and K. ரைட்டா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா, A e power kx, B e power minus kx. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும்? See, this is a very very standard problem. Can anyone say, சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது என்ன டைப் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்? இது குவிக். இது என்ன டைப் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்? ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? எஸ். கனிமொழி, யூ ஹேவ் அ டவுட் லைக் 2213 எடுக்க கூடாதானா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. சி, நல்லா கவனிங்க. 2213 நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து அதிகமான வேல்யூ கிடைச்சிருக்கும். இஃப் யூ ஹவ் டேக்கன் 22, nx வந்து 2, ny 2ன்னு எடுத்திருந்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ நான் எடுத்த காம்பினேஷனோட நீங்க எடுத்த காம்பினேஷனுக்கு வந்து அதிக எனர்ஜி இருக்கும். நான் சொல்ல வரது புரியுதா? ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணல. புரியுதா? ரைட். anyone is having doubt? ஓகே, இது வந்து இன்ஃபைனைட் ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் சொல்றீங்களா? சரி, இது வந்து இன்ஃபைனைட் ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் கிடையாது. இன்ஃபைனைட் வித் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல். இன்ஃபைனைட் ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் வித்ன்றது நம்ம சேர்க்கணும், இல்லைன்னா ஹைட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இட் மீன்ஸ் த வித் we are talking about. ஓகே, ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம். ஸோ இதை நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் ரிசல்ட்ஸை எவாலுவேட் படிக்கும்போது நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்ஸை டிரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் V0 அண்ட் திஸ் இஸ் த எனர்ஜி. இப்போ என்னன்னா, இங்க இருந்து ஒரு பார்ட்டிகல் எனர்ஜி வந்து கிரேட்டர் தென் V0 லெஸ் தென் V0 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது லெஸ் தென் V0. ஸோ எனர்ஜி லெஸ் தென் V0 இட் நீட் டு பி ஹியர், ரைட்? எனர்ஜி லெஸ் தென் V0. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து வருதுன்னு எடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து வருது, எனர்ஜி லெஸ் தென் V0. இப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0 அப்போ என்ன பொட்டன்ஷியல்ல இருக்கும்னு கேட்குறான். கேன் எனிஒன் ஆன்சர்? which option is correct? For Ram, can you unmute and speak? Ram Parthasarathi, direct result. இதெல்லாம் டைரக்ட் ப்ராப்ளம். இட்ஸ் ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் ப்ராப்ளம் V0. ரெண்டு கேஸ் வரும், எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் V0 லெஸ் தென் V0. நம்ம ரெண்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுல எந்த இது உங்களுக்கு கரெக்ட்? எஸ், குயிக்.
ம் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் தெரியலையா? பட் டைரக்ட் இதாச்சு இது. இது தெரியலன்றீங்க. ராம் கேக்குதா இல்லையா? மாரிமுத்து, பார்த்தசாரதி. ஸோ ஓகே, லை லைட் லைக்னு ஒருத்தர். உங்களோட ஒரிஜினல் பேர் வைங்கப்பா, அப்பதான் உங்களை கூப்பிடுறது ஈஸியா இருக்கும். லைட்னு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ நீங்க வந்து பார்ட்டிகலாவும் இருப்பீங்க, வேவாவும் இருப்பீங்கன்னு சொல்லி வரீங்களா? லைக் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க. அப்போ பார்ட்டிகல் லைக் இல்லையா? ஸோ லைட்டே டியூவல் நேச்சர் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்க உங்களை எடுத்துக்கணுமா? ஓகே, யூசர் நீங்க உங்களோட நேம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் கூப்பிட. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டீன்றீங்களா? ஓகே, நிறைய பேர் ஆப்ஷன் டீன்றீங்க. சிபி வந்து ஆப்ஷன் டீன்னு சொல்றாரு. ஸோ wave function of the particle for energy less than V naught. See, zero wave functionன்றது வந்து என்னது? Which helps to find the probability of finding the particle. கரெக்டா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ x greater than 0ல some wave function will be definitely be possible. It's going to be an exponentially decreasing function. So option என்னது? B is correct. Okay, option B is correct. See, இத பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் என்னன்னா, x less than 0ல என்ன வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா, this will be the wave function. இது வந்து -kx. ஓகே, இது ஒரு டிஃபரெண்டான k, இது ஒரு டிஃபரெண்டான k. நீங்க தியரியில படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து x less than 0க்கானது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் B இஸ் கரெக்ட். சரி, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ரைட், இப்போ இந்த கொஸ்டினை யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகே பாலாஜி, your name is பாலாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A particle is moving in two-dimensional well அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னா, இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின். 2L, this is the potential. ஸோ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, ஸோ என்னன்னா, டு ஃபைண்ட் ground state energy. Ground state energy E1 and ground state wave function. Ground state
eigenfunction. Ground state eigenfunction they have given. Find which options are correct. Find which options are correct அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட். ஸோ cos pi x by L, cos pi y by 2L. ஸோ டோட்டலாக 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இதான் நம்மளோட வேவ் பொட்டன்ஷியல். இட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் டு ஃபைண்ட் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறான். இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட்னு சொல்லி வி நீட் டு மார்க். இதில் வந்து மோர் தென் இந்த கொஸ்டின் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட். அதாவது எம்எஸ்கியூ லைக் தட் ப்ராப்ளம், எம்எஸ்கியூன்னு சொல்லுவான். அதாவது மல்டிபிள் செலக்ட் கொஸ்டின்ஸ். எஸ் கரெக்ட் பாலாஜி. இப்போ எந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட்? கனிமொழி, ராம், பார்த்தசாரதி, ஹரிமுத்து, quickly answer. Yes, A is one of the correct option. சரி, A வந்து ஆப்ஷன் கரெக்ட். பட் ஆனால் நம்ம இங்கே 2 ஆப்ஷன் சொல்லணும். ஒன்று E1க்கும் 5க்கும் யூ நீட் டு சே த ஆன்சர். தட் இஸ் ஐகன் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூனிட். ஏயும் சியும் கரெக்டுன்றீங்க. ஓகே, ம் ஓகே, A and C. Okay, let's see the options. Option is not A and C. Option is not A and C. திரும்ப செக் பண்ணுங்க, ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க. செக். Option is not A and C. Option is not A and C. Check.
எஸ். சி என்ன கொடுத்துருக்கான், இது வந்து ஒரு 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸுக்கு எப்படி வேவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறது ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன், கரெக்டா? சரி, போன தடவை வந்து ஸ்கொயர் 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம வேற மாதிரி எழுதணும், இதை வந்து வேற மாதிரி எழுதணும். ஓகே, இது வந்து சிங்கிள் பார்ட்டிகல் தான் இருக்கு. சிங்கிள் பார்ட்டிகல் இருக்கும்போது கரெக்டா நம்ம அதை இங்க வந்து எல் இருக்கா 2L இருக்கா? இங்க எல், இங்க 2L. புரியுதா நீங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பீங்கன்னு? அது எனர்ஜியில எழுதும்போது நீங்க அந்த எல்ல மிஸ் பண்ணிருக்கணும், 2Lன்னு போட்டிருப்பீங்க. 2Lன்றது நம்ம அங்க போட்டிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ நம்ம எழுதும்போது என்ன வரணும்? சிங்கிள் பார்ட்டிகளுக்கு தான். ரைட். சரி, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ ஜென்ரலான வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து nx, ny, nz பேஸ் பண்ணி xn, சாரி இங்கே nz வராது, y மட்டும்தான் வரும். ஸோ பேசிக்கலி we will get ஜென்ரலாக எழுதுகிறோம் பாருங்க. ஜென்ரலாக எழுதும்போது நம்ம இதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சொல்யூஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபைனல் டே எக்ஸாமில் டிரைவ்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ we need to be prepared that பிஃபோராகவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனு. ஸோ பை y டிவைடட் பை b. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸோட இது இருக்கு இல்லையா, எக்ஸோட லிமிட் தான் இங்கே நான் ஏன்னு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. இங்கே எக்ஸோட லிமிட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னு போட்டிருக்கேன். அண்ட் ஒய்யோட லிமிட்ஸில் நான் வந்து பீன்னு போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துல பீன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸோ பொட்டன்ஷியல் 0 அண்ட் இன்ஃபினிட்டி எல்ஸ்வேர். புரியுதா? எனர்ஜி கரஸ்பாண்டிங் என்ன வரும்? nx, ny. ஸோ பை ஸ்கொயர் பை 2m என்ன வரும் நம்மளுக்கு? nx ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் ny ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர்னு வரும். இந்த ப்ராப்ளம் வெரி சிம்பிள். இது வந்து சிங்கிள் பார்ட்டிகளுக்கு இதை நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணும்போது டேரெக்டாக வி கேன் ரைட். இங்கே நம்மளுக்கு a வந்து எல்ன்னு வரும், b வந்து என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 2Lன்னு வரும். ஸோ அதை மட்டும் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூ வில் கெட். ஸோ லோயஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்? கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கேட்டிருக்கான். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ன்றது என்னது நம்மளுக்கு? nx, ny ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? 1,1. ரைட்டா? சரி, டேரெக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரப்போகுது நம்மளுக்கு? ஸோ எனர்ஜி வந்து 1,1, அதுதான் E1ன்னு கொடுத்துருந்தான் இல்லையா? ஸோ பை ஸ்கொயர் அதாவது h பார் ஸ்கொயர் h பார் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை 2m என்ன வரணும் நம்மளுக்கு? 1 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எல் வரும். நல்லா கவனிங்க, இது வந்து ஜென்ரல் கேஸு, டைரக்டான இது. நம்மளுக்கு இங்கே ப்ராப்ளமில் வந்து ஏ வந்து எல், பி வந்து 2L. ஸோ அதை கவனம் பண்ணி எழுதுங்க. ஸோ 1 ஸ்கொயர் பை 2L ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 4L ஸ்கொயர்னு வருமா? ஸோ தட் இஸ் த கேஸ். ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை பண்ணி ரீரைட் பண்ணி எழுதணும்னா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? பை h பார் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை 8ml ஸ்கொயர்னு வருமா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட எனர்ஜி. வேவ் ஃபங்க்ஷனில் ஒன்றும் கிடையாது. வேவ் ஃபங்க்ஷனில் ஏ இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? ஏ இருக்க இடத்துல we need to substitute L and B இருக்க இடத்துல 2L. எனி டவுட் எனி ஒன்? எஸ், ஆப்ஷன் வந்து பியும் சியும் தான் கரெக்ட். கனிமொழி, மாரிமுத்து, what is the answer? Yes.
So option B and C are correct. Ram, ennachu Ram? You are going and coming. Unmute and speak, Ram. What happened? Problems answer வருதா Ram? You are able to. You are facing any issues, Ram? இல்லை என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியுதா உங்களால? இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களா? யூ நீட் டு சே. இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் பி அண்ட் சி ஆர் ரைட். ஓகே, இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாம். அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல கொஸ்டின். A particle is in a state. A particle is in a state which is superposition of ground state pi 0 and first excited state pi 1 of a one-dimensional harmonic oscillator. One-dimensional harmonic oscillator. The state is given by superposition stateல இருக்குன்னு சொல்றான். So superposition stateல இருக்கும்போது the state is given by what? Phi is equal to 2 by root 5 pi 1. Okay, you need to find the expectation value. Find the expectation of energy of particle in the state. In the state in unit of what? H bar omega. Omega is frequency of oscillator. இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? Quick. Let's see who is going to answer first. It's a very direct problem. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Ram, Kanimuli. Okay, Ram. Marimuthu, you can try to answer, yes. A particle is in the state which is a superposition of ground state and the first excited state. The state is given by this expression. So find the expectation value of energy in this state. So Balaji, you can answer. யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்க, you can try. Yes, come on.
சிபி கனிமொழி என்ன ஆன்சர் வருது? See, first வந்து இது ஒரு நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனா பாருங்க. நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனா என்ன அர்த்தம்? psi இது பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும்? 1ன்னு வரணும். ஓகே. ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து Dirac notationsல if I try to write, ஃபர்ஸ்ட் இது நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனான்னு பார்த்துக்கோங்க. எஸ், இட் இஸ் a given equation, it's a normalized equation. உங்களுக்கு குயிக்கான ஐடியா என்ன அப்படின்னா, இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, C1 இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா, ஸோ நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும்? C1 ஸ்கொயர் பிளஸ் C2 ஸ்கொயர் நீட் டு பி ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரணும். அது மாதிரி வருமானு கேட்டிங்கன்னா, எஸ் இட் வில் கம் 1/5. ஏன்னா 1/√5 நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/5 வரும். 4/5 will come. If you try to add, you will get answer as what? 1ன்னு வரும். ரைட்டா? ஸோ இட் இஸ் அ நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன், டவுட் இல்லை. இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா, எனர்ஜி ஐகன் ஃபங்க்ஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைரெக்டாக நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது? ஸோ C1 ஸ்கொயர் இன்டூ expectation of the value in the ground state, okay, energy in the ground state plus C2 square. So ஒரு ஆசிலேட்டரோட எனர்ஜி என்னது நம்மளுக்கு? கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல what is the energy for an oscillator? So H plus, sorry, ஜென்ரலா எனர்ஜி என்னது ஆசிலேட்டருக்கு? you need to interact. கனிமொழி, பார்த்த சாரதி, எஸ், நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லுவீங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். பட் உங்ககிட்ட இருந்து ஆன்சர்ஸ் வர மாட்டேங்குது குவிக். ஓகே, சிபி அவருக்கு தெரியலன்றாரு, பட் நாட் அ ப்ராப்ளம். லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க சிபி, அவ்வளோதான், வேற எதுவும் கிடையாது. தெரியலன்னா லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ன்றது இங்கே வந்து என்ன வந்து ஆசிலேட்டரோட டைரக்ட் ரிசல்ட் இது ஆசிலேட்டரோட டைரக்ட் ரிசல்ட் இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே என் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் எடுக்கும்? 0, 1, 2, 3 இட் வில் டேக். ஸோ n is equal to 0 போடலாமா? அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி கிடைக்கும், விச் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி வந்து என்ன வரும் நம்மளுக்கு? எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு 0 plus 1/2. கரெக்டா? இதுக்கு பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? 1 plus 1/2 h bar omega if you try to do 3/2 இப்படி வருமா? ஸோ இப்போ நீங்கள் இது வந்து என்ன பண்ணணும்? டைரெக்டாக இதோட யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். எந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? இந்த ஃபார்முலாவில் யூ நீட் டு சப்ஸ்டியூட். யூ ட்ரை டு சப்ஸ்டியூட், வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரப்போகுது ஆன்சர்? Energy will be equal to what is C1 square? 1/5. இது வந்து என்னது? h bar omega by 2. இதுக்கு வந்து என்ன வரும்? 4/5. கரெக்டா? 4/5 will come. இது வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு? 3/2 bar omega will come. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? காமனா 10 எடுக்கலாமா? h bar omega by 10 காமனா எடுத்தீங்கன்னா what you will have finally? 1 plus 12, which is nothing but what? 13 h bar omega by 10 ன்னு வரும். Everyone is getting this answer? டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க.
என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னா, but in last sum we took ground state n is equal to 1. See, அதாவது சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவான். இப்போ 2 டைமென்ஷனல் வெல்லுன்னு சொல்லியிருந்தான்ல, அதில் உள்ள சொல்யூஷனுக்கு வந்து n வந்து 0லேருந்து வராது, n வந்து 1 2 3லேருந்து போகும். ஆனால் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரோட சொல்யூஷனில் வந்து என்னோட வேல்யூஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? நான் நடுவில் கூட சொல்லியிருந்தேனே, ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 0 1 2 3லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். புரியுதா சிபி? ராம் பார்த்தசாரதி, எஸ் மா. கனிமொழி ஆன்சர் வருதா? யூ நீட் டு சாட்டில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். 1.3ன்னு வருது உங்களுக்கு. 1.3. Is it 1.3? Yes, it is 1.3. Okay, good. யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? பார்த்தசாரதி, மாரிமுத்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்த ப்ராப்ளம், லெட்ஸ் கோ டு இட். Okay, let's do another problem. Next problem. See, consider one-dimensional harmonic oscillator எடுத்துக்க சொல்றான். One-dimensional harmonic oscillator, let's take, of frequency omega. Our frequency is omega. அதாவது if 5 identical particles occupy the energy levels of this oscillator at 0 Kelvin. So which of the following statement is correct ன்னு கேக்குறான். Which of the following statement is correct? So இது வந்து MSQ உள்ள ஒரு கொஸ்டின், ட்ரை பண்ணுங்க. So which of the statements are correct ன்னு கொடுத்துட்டு இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். Which of the statements are correct about their ground state, energy. About the ground state energy is correct அப்படின்ற my question. Okay, so let's see the options.
If particles are electrons. If particles are, இது ரொம்பவே நல்ல question. If particles are electrons, if particles are protons. If particles are protons, 25/2 h bar omega ன்னு வருது. If particles are spinless electrons, if the particles are, sorry, spinless fermions, 25/2 h bar omega. Okay. If particles are boson, it's a very good question. இதுல இருந்து நீங்க நிறைய விஷயத்தை கத்துக்க முடியும். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஐஐடி ஜாம்ல வந்த கொஸ்டின். இது வந்து 2017ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். If particles are bosons, pi/2 h bar omega அப்படின்றான். ஓகே, ஸோ இதான் கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து ஜாம் 2017ல கேட்டது. இட்ஸ் a வெரி குட் கொஸ்டின். அதாவது உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், புரோட்டானோடது, ஸ்பின்லெஸ் பர்மியான்ஸ்னா அவன் எதை சொல்ல வரான்றது தெரியணும், அப்புறம் போசான்ஸ். யூ நீட் நோ அபவுட் போசான்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா நீங்க இதை கொஞ்சம் நீங்க திங்க் பண்ணி யூ நீட் ஆன்சர். லெட்ஸ் see யார் ஆன்சர் பண்ண போறீங்கன்றத பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகால டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா, இதில் வந்து 5 ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு ஆக்குபைங் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆசிலேட்டர். இந்த பர்டிகுலர் ஆசிலேட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகாவை 5 பார்ட்டிகல்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது, சாரி 5 அட் 0 கெல்வின். 0 கெல்வின்றது என்ன அர்த்தம்? 0 கெல்வின்றது வந்து we need to know this understanding that 0 கெல்வின்னா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே will be at the lowest possible energy. ஏன்னா எந்த மோஷனுமே ஈவன் த மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய மோஷன் கூட ஸ்டாப் ஆயிடும். 0 கெல்வின்றது த லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் பாசிபிள். அப்போ எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அபவுட் திஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இஸ் கரெக்ட். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பின்ஸ் இருக்கா இல்லையா? எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஸ்பின்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஐ வில் கிவ் யூ த க்ளூ, இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண. எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஸ்பின்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், ஸ்பின்ஸ் ஆர் தேர். புரோட்டான்ஸ்க்கு ஸ்பின்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், ஸ்பின்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, போசான்ஸ்க்கு ஸ்பின்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ. அதாவது என்னன்னா பாலி ஃபெர்மியான்ஸ் வந்து அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான்ஸ் ஆர் ஃபெர்மியான்ஸ் வித் ஸ்பின். நல்லா கவனிங்க, electrons and protons are fermions with spin. மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க, ஸ்பின்லெஸ் ஃபெர்மியான்ஸ்ன்றது. அது வந்து ஸ்பின்ஸ் இல்லாத ஃபெர்மியான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவன் கொடுத்துருக்கான். நாலாவது வந்து போசான்ஸோட கேரக்டர். ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சா we can answer this question. ஸோ லெட்ஸ் see யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்கன்றத பார்க்கலாம். ராம், எஸ். Okay, either B or C, B or A is correct ன்றீங்க. Okay, let's see. B or A. I will tell you the clue also. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மா you can message me, option A வரும்ன்றீங்களாமா? இது வந்து மல்டிபிள் செலக்ட்
கொஷின்ஸ் இது. மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் கூட கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதை இது பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதாவது ஹாஃப் இன்டெக்ரல் ஸ்பின். ஓகே, ஹாஃப் ஸ்பின் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது எலக்ட்ரானுக்கு +1/2 -1/2 ஸ்பின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா, எலக்ட்ரான் புரோட்டான்ஸ் ஆர் ஹாஃப் ஸ்பின் ஃபர்மியான்ஸ். தே வில் ஃபாலோ வாட்? பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் புரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும். பட் ஸ்பின்லெஸ் ஃபர்மியான்ஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணாது. இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ நார்மல் பார்ட்டிகல். போசான்ஸ் வந்து என்னது? போசான்ஸை பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. I will give you one single clue for that. போசான்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்டேட்ல எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ்னால இருக்கலாம்? போசான்ஸ் ஒரு ஸ்டேட், அதாவது ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட்ல எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ்னால இருக்கலாம். பட் எலக்ட்ரானும் புரோட்டான்ஸும் என்ன பண்ணும்? They will follow Pauli exclusion principle because they are half spin fermions. ஸோ உங்களுக்கு க்ளூ நான் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா, எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான்லாம் வந்து என்னன்னா, they are half integral spin உள்ள fermions. Okay, they are half spin fermions. They will follow what? Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. பட் ஆனால் ஸ்பின்லெஸ் போசான்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ ஸ்பின்லெஸ் ஃபர்மியான்ஸ் does not follow that. ஸ்பின்லெஸ் ஃபர்மியான்ஸ் எத்தனை பார்ட்டிகல் இருக்க முடியும்? ஒன் பார்ட்டிகல் இன் சிங்கிள் எனர்ஜி ஸ்டேட். இது வந்து என்னது? 2 particles in, அதாவது 2 particles in single energy. அதாவது +1/2 ஒரு ஸ்பின் எடுக்கும் ஒரு பார்ட்டிகல், இன்னொரு பார்ட்டிகல் -1/2 ஸ்பின் எடுக்கும். ஸோ தட் ஒரு எனர்ஜியில் 2 பார்ட்டிகல் நம்மளால இருக்க முடியும். ஒரு எனர்ஜியில் 2 பார்ட்டிகல் நம்மளால இருக்க முடியும், ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பின்லெஸ் ஃபர்மியான்ஸில் 1 பார்ட்டிகல் இன் சிங்கிள் எனர்ஜி. ஒரு நார்மல் பார்ட்டிகல் வி கேன் கால் ஸ்பின்லெஸ் ஃபர்மியான்ஸ். எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? இட்ஸ் லைக் அ நார்மல் பார்ட்டிகல். ஒரு எனர்ஜியில் ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் தான் இருக்க முடியும், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து போசான்ஸ்க்கு என்னது? Bosons வந்து என்னது? There is no limit. Any number of particles. Any number of particles in a given energy. ஒரு எனர்ஜியில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்னாலும் இருக்க முடியும். புரியுதா? ரைட். ஸோ அதுதான் இங்கே பாயிண்ட்டு. ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது? ஓகே, ஏசிடி ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. மற்றவங்களுக்குலாம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வருது? கனிமொழி காட் ஏசிடி. பார்த்தசாரதி, மாரிமுத்து, குவிக். I'm sure B or A is wrong. Okay, maybe B is wrong. Right. So let me discuss the solution. See, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா,
for electron and proton. ஓகே, அதாவது எனர்ஜி ஆஃப் அ ஆசிலேட்டர் என்னது? n plus 1/2 ஸ்பார் ஒமேகா. கரெக்டா இல்லையா? h bar ஒமேகா தான் ஒரு ஸ்டேட்டோட nth ஸ்டேட்டோடது. கரெக்டா? n plus 1/2. இப்போ எலக்ட்ரான் புரோட்டானுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் செப்பரேட்டா, ஏன்னா இதுக்கு ஸ்பின் எவ்வளோ ஸ்பின் இருக்கு? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1/2. பிளஸ் 1/2 ஸ்பின் எடுக்கலாம், இல்லை மைனஸ் 1/2 ஸ்பின் எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து என்னது? அப்வர்ட் ஸ்பின், இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் டவுன்வர்ட் ஸ்பின். இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் அப்வர்ட் ஸ்பின்ல இருக்கு. ஸோ n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3. ஒரு ஸ்டேட்ல n is equal to 1 ஸ்டேட் எவ்வளோ எனர்ஜி வச்சிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு 1/2. ஏன்னா இங்க வந்து என்னோட வேல்யூஸ் என்ன எடுக்கும்? 1, சாரி n is equal to 0ன்னு வரணும். கரெக்டா? நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஆசிலேட்டர்ல வந்து 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி பேசிக்கா இந்த ஸ்டேட்ல நம்மளுக்கு எனர்ஜி என்னது? நம்மளுக்கு h bar omega by 2. இங்க என்ன எனர்ஜி நம்மளுக்கு? 3h bar by 2. இதுக்கு 5h bar omega by 2. So these are the energy. So what will be the total energy? ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு, இன்னும் ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அடுத்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் எத்தனை ஸ்டேட்ல இருக்கு? செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அதாவது என்னன்னா டோட்டல் எனர்ஜி பார்க்கும்போது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டா, ஓவரால் சிஸ்டம்க்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பார்க்கும்போது இதுதான் ஓவரால் சிஸ்டமோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் என்ன எனர்ஜி வருதுன்னா 3/2 h bar omega. இது வந்து என்னது? ஃபார் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான்ஸ். புரியுதா? ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட். ஓகே, அடுத்து ஃபெர்மியான்ஸ்க்கு பார்க்கலாம். ஸ்பின்லெஸ் ஃபெர்மியான்ஸ். ஸ்பின்லெஸ் ஃபெர்மியான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் இருக்க முடியும். இதுக்கு டபுள் ஸ்பின்ஸ்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2. ஸோ இதோட எனர்ஜி என்ன வரும் உங்களுக்கு? 9/2 h bar omega, 7/2 h bar omega. ஓகே, ஸோ வாட் வில் பி த டோட்டல் எனர்ஜி? கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு பார்க்கும்போது ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருக்கு. நீங்க எல்லா ஸ்டேட்டையும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? 25/2 h bar ஒமேகான்னு வருது. போசான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஸ்டேட்ல எத்தனை பார்ட்டிக்கல் இருக்கலாம்? 5 பார்ட்டிக்கல் கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி என்னது? 1/2 h bar omega. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன எனர்ஜி வரப்போகுது? 5 into, ஸோ 5/2 h bar ஒமேகான்னு வருது. ரைட்டா? So option is what? A, C and D. A, C and D. A, C and D தான் என்னது? கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகே,
Anyone is having any doubt? Doubts இருக்கா? Okay, good. Kanimali said was correct. Okay, good. Balaji, good. Okay, you also predict the answer correct. சரி, இப்போ next we will move on to the next question. இந்த கொஸ்டின் ஜாம்ல தான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு 2017ல. A particle of mass m is placed in three-dimensional box of side A. Okay. என்ன கொஸ்டின் கேக்குறானா, what is the degeneracy? What is degeneracy of its what is the degeneracy of the energy level with the energy h bar square pi square by 2m a square? Okay, so a particle of mass m is placed in a three-dimensional box of side A. What is the degeneracy of its energy level with energy 14 h bar square pi square by 2m a square? Degeneracyன்றது என்னது? ஒரு எனர்ஜி, அதாவது ஒரு எனர்ஜிக்கு எத்தனை வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அசோசியேட்டடா இருக்கிறது தான் என்னது டீஜெனரசி. இப்போ என்னன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ஒரு எனர்ஜிக்கு ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒரு, அதாவது சை நாட்னு போட்டிருக்கேன், தட் இஸ் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஒரு எனர்ஜிக்கு வெறும் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் டீஜெனரசி வந்து 1, இல்லைன்னா நான் டீஜெனரேட்னு சொல்லிடுவான். ஒரு எனர்ஜிக்கு ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் நான் டீஜெனரேட், அதாவது டீஜெனரசி இஸ் 1. ஒரு எனர்ஜிக்கு நிறைய வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தால் அந்த இடத்துல நம்ம அதை என்னன்னு கூப்பிடணும், அப்பதான் அங்க வந்து டீஜெனரசின்ற கான்செப்ட் வருது. ஒரு எனர்ஜிக்கு நிறைய வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எவ்வளவு டீஜெனரசின்னு வரும். இப்போ என்ன கேட்கறானா கொஸ்டின்ல, இந்த எனர்ஜிக்கு எத்தனை டீஜெனரசின்னு கேட்கறான். இந்த எனர்ஜிக்கு எத்தனை வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அசோசியேட்டடா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறான். ஸோ தட்ஸ் வாட் த கொஸ்டின் இஸ். எஸ், திங்க் பண்ணுங்க. 3-dimensional பாக்ஸுக்கு முதல்ல எனர்ஜி எப்படி வரும் நம்மளுக்கு? எஸ், I'll give you some time, work out பண்ணுங்க. யாருக்காவது ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் you can say. ஓகே, ஆன்சர் 6ன்னு வருது. ஓகே, Kanimali says answer is 6. இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இன்டீஜர்ல தான் இருக்க முடியும், ஏன்னா டீஜெனரசின்றது நம்பர். ஓகே, ஸோ கரஸ்பாண்டிங்க ஓகே, டீஜெனரசி 6ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. முதல்ல ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம்.
Yes, correct. Answer is 6 is the answer. எல்லாருக்கும் answer 6 வருதா? Yes, nx square. Yes, நீங்க சொல்றது correct. nx square plus ny square plus nz square equal to 14. கரெக்ட். லக்ஷ்மி சிவி சொல்ற மாதிரி அதுதான் ப்ரொசீஜர். பட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அந்த nx ஸ்கொயர் பிளஸ் ny ஸ்கொயர் பிளஸ் nz ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன வரணும் ஆன்சர்? 14 வரணும். வாட் ஆர் த காம்பினேஷன்ஸ் தட் இஸ் பாசிபிள்? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அசோசியேட்டட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? இது 3 டைமென்ஷனல். சைடு வந்து ஏன்னு கொடுத்துருக்கான். சாரி, இங்கேயும் ஏ தான் வரும். இதான் நம்மளோட வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட். ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணோன்னா ரைட். ஸோ என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ்? ஸோ இப்போ என்னன்னா நம்மளுக்கு nx ny. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எனர்ஜி எத்தனை? 14 h bar ஸ்கொயர். கரெக்டா? 14 h bar ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை 2ma ஸ்கொயர். இது கரஸ்பாண்டிங்கா எத்தனை வேவ் ஃபங்க்ஷன் பாசிபிள்ன்றத பார்க்கணும். ஸோ என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி, இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? I'm sorry. Energy will be equal to what? இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இது வந்து இப்போ எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்றான்? 14 h bar ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை 2ma ஸ்கொயர். ஸோ இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? we will have nx ஸ்கொயர் பிளஸ் ny ஸ்கொயர் பிளஸ் nz ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? 14 வரணும். அதாவது நம்ம nx ny nz போட்டோம் அப்படின்னா அது கரஸ்பாண்டிங்காக நம்மளுக்கு 14 வரணும். அதாவது ஒரு எனர்ஜிக்கு எத்தனை வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாசிபிள்ன்றது தான் டீஜெனரசி. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். அதாவது 1 2 3 இதுலயே நீங்க வேற என்ன பாசிபிலிட்டியை சொல்ல முடியும்? 3 2 1 1 3 2. இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல 4 எழுதியாச்சு. ஓகே, இதுதான் அந்த டோட்டலா அந்த 6 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுவாகுது. ஸோ இதில் இருக்க நீங்கள் வேல்யூஸ் போட்டிங்கன்னா யூ வில் அகெயின் கெட் த சேம் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு எனர்ஜிக்கு எத்தனை வேவ் ஃபங்க்ஷன் தான் டீஜெனரசி? ஸோ டோட்டலாக 6. ஸோ கேன் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? அடுத்த ப்ராப்ளம் போகலாம்.
1 minute pa. So go to the next question. Okay, there is another fantastic question is there. இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். இது வந்து இதே நீட்ல தான் கேட்டிருக்கான். சாரி, ஐஐடி ஜாம்ல கேட்டிருக்கான். Let's see, let's go to the next question. So a particle of mass m is in a potential. A particle of one dimensional potential என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது I will write here. So a particle of mass m in one dimensional potential அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா v of x is equal to 0 infinity right, at some instant wave function is given by psi of x is equal to okay at a given instant where psi1 is what? Psi1 and psi2 are ground and first excited state. Okay, இப்ப psi1 psi2 என்னது first ground state first excited state னு கொடுத்துட்டான். Identify the correct statement. Let's see யார் சொல்ல போறான்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் பொசிஷன் கேட்குறான் L/2, எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி கேட்குறான் h²/2m, இது ஒரு ஆப்ஷன். எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி கேட்குறான். எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? லெட்ஸ் see யார் சொல்றான்றத பார்க்கலாம். Guys, come on.
பாலாஜி, சிபி, மா கனிமொழி, மாரிமுத்து, yes, try to answer quick. ஸோ ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். சரி, இதில் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக கஷ்டமா? ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி சரி, இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நல்லா கவனிங்க. இந்த ப்ராப்ளமில் 4 இதுலையுமே எனர்ஜி சேமாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா? 4 இதுலையுமே எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜியை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சாலே மற்ற ஆப்ஷன்ஸில் கரஸ்பாண்டிங் ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கே வந்து எனர்ஜி சொல்லிட்டாலே கரெக்டாக சொல்லிட்டோம்னா வேறு எதுவும் சேம் எனர்ஜி அதே இது வச்சில்ல. ஸோ அதுதான் நம்ம அது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஐடியா. இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பொசிஷனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு பண்ணுறது வந்து இட் மே பி a little long lengthier step. ஸோ எது கரெக்டாக இருக்கும்? எஸ், இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க வேவ் ஃபங்க்ஷனே என்னது? சூப்பர் பொசிஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கா எப்படி? முதல்ல இது என்ன இது நம்மளுக்கு பார்ட்டிகுலர் மாஸ் இன் ஒன் டைமென்ஷனல். ஸோ இது வந்து என்னது? 1D பாக்ஸ் ப்ராப்ளம் இது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி we need to answer. முதல்ல கொடுத்துருக்க வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது C1 psi1 plus C2 psi2, கரெக்டா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நார்மலைஸ்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷனான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. C1 ஸ்கொயர் பிளஸ் C2 ஸ்கொயர் என்ன வரணும்? ஆன்சர் 1ன்னு வரணும். இது வந்து இங்க வந்து C2 வந்து என்னது? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இது. இங்க C1 என்ன கொடுத்துருக்கான்? 1/√3. C2 என்ன கொடுத்துருக்கான்? I. காம்ப்ளெக்ஸ்ல கூட இருக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன். அந்த சைக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்க இந்த டேர்ம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக கூட இருக்கலாம், அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ரைட்? ஸோ I√2/3 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும்? நம்மளுக்கு 1ன்னு வரும். 1 வருதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. 1ன்னு வரும். இப்போ இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? எனர்ஜி கரஸ்பாண்டிங் டு த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? இது வந்து எல்லுன்னு தான் கொடுத்துருக்கான் பாக்ஸோட இது வித்து. ஸோ டைரெக்டாக நான் இங்கே எல் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து என்னது? nth ஸ்டேட்டில் உள்ளது. கேன் எனிஒன் சே வாட் இஸ் பி த எனர்ஜி? யாராவது ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்களான்னு பார்க்கலாம். But what was the answer? Okay. Yes. What is the answer? So Balaji, you can answer if you want. Not a problem. Kanimori. Yes. ஓகே, கொஸ்டின் திரும்ப பார்க்கணுன்றீங்களா? ஓகேவா? Balaji, what is the answer? Maybe can I give you the clue? Maybe ரொம்ப யோசிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து n வந்து 0 எடுக்க முடியாது. n வந்து 1 2 3ல தான் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்? இங்க C1 ஸ்கொயர் E1 பிளஸ் C2 ஸ்கொயர் E2, இதுதான் ஆன்சரு. ஸோ என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு?
பா இங்க நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு இது கொடுக்குறேன் பாருங்க. இங்க C1ன்றது என்ன கொடுத்துருக்கான்? 1/√3 கொடுத்துருக்கானா? ரைட். அதே மாதிரி C2 என்ன கொடுத்துருக்கான்? What they have given? I√2/3 இப்படி கொடுத்துருக்கானா? இப்ப நீங்க படிக்கும்போது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த எனர்ஜி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ படிக்கும்போது சரி, இது செய்யும் போதும் சரி, இது நம்ம செய்யும் போதும் சரி, இது நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போதும் சரி, முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, when I write something called as C1 square, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? C1 conjugate into C1 அர்த்தம். புரியுதா? C1 conjugate into C1. C2 ஸ்கொயர்ன்றது என்னது? பட் அது வந்து C1 C2வும் ரியலா இருக்கும்போது இது தெரியாது இந்த ப்ராப்ளம். காம்ப்ளெக்ஸா வரும்போது இது நம்ம கவனிச்சு பண்ணணும். So C2 square is equal to what? C2 star into C2. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ பேசிக்கா இது அகைன் ரியல் நம்பர்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் C2 வந்து இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ்னால அதை கவனம் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ என்ன வரும்? இங்கே வந்து 1/3 தான் வரும். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? காஞ்சுகேட் எடுத்துடணும். காஞ்சுகேட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? I will be equal to -I. இப்படி வருமா? அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு நோட் இயர். ஸோ பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஆன்சரு? 2/3ன்னு வரும். அப்பதான் உங்களுக்கு C1 ஸ்கொயர் பிளஸ் C2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். இல்லைன்னா ஆன்சர் வந்து 1ன்னு வராது. அந்த C2 ஸ்டார் that is nothing but the conjugate you need to work out. ஓகேவா? குட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது ஃபைனலா? 1/3, அதாவது C1 ஸ்கொயர் ம் 2/3 L ஸ்கொயர் 4. ஓ ஐம் சாரி, டைரெக்டாக நம்ம போடக்கூடாது. ஃபைனல் ஆன்சரே வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? இங்கேயும் 2 வரக்கூடாது, ஸ்கொயர்லாம் வரக்கூடாது. டைரெக்டாக நான் போட்டுறேன். ஸோ C2 ஸ்கொயர் வந்து 2/3. ஓகே, ஆன்சர் என்ன வரப்போகுது? 3/2 ரைட்டா? So now everyone able to get the answer, right? So option, which option is correct? நீங்க இந்த எனர்ஜியை சொல்லிட்டாலே எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ ஆப்ஷன் ஏன்றீங்களா? ஓகே, எஸ், ஆப்ஷன் இஸ் ஏ. ரைட், செக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ வாட் அபவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் பொசிஷன்? எக்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ என்ன வரப்போகுது? Can anyone say that correctly? Yes, come on. மா கனிமொழி புரியுதா? கனிமொழி, மாரிமுத்து, பா எக்ஸை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா எக்ஸ்ன்றதும் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, எக்ஸ்ன்றது we need to understand here. எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். The expectation value of x.
So 1 minute. Okay, how you will find the position? எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது, ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்க இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க, ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் யூஆர் இன் ப்ராக்டிஸ் செஷன் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தானா அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? ஸோ அதனால பி ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஐ வில் டூ த ஸ்டெப்ஸ், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் டிராக் நோட்டேஷனில் எழுதுறேன். ஓகே, ஓகே, டிராக் நோட்டேஷனில் எழுதிட்டேன். இதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்கெட் இஃப் யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கும்போது யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன். கரெக்டா? இப்போ என்னன்னா நம்ம அடுத்து we need to find the expectation value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து நான் எழுதுன இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எப்போ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? இது வந்து நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா 1ன்னு வந்துடும், அதனால இதை எழுதல. ஸோ பேசிக்கா ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் என்னது உங்களுக்கு? இதோட டிவைடட் பை என்ன பண்ணணும் நான்? யூ நீட் டு ஃபைண்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, பட் ஆனால் இங்கே ஆன்சர், இதோட ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே 1ன்னு வரும். ஏன்னா இது ஒரு நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம we are considering. ஸோ அதோட ஆன்சர் இங்கே வந்து 1ன்னு வரும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம இது வந்து என்ன ப்ராப்ளம்? இது ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம், ரைட்? ஒன் டைமென்ஷனுக்கு நம்ம டிரைவ் பண்ணும் போதே நார்மலைஸ் பண்ணிடுவோம் அங்கே. ஸோ அதனால இங்கே அது தேவைப்படாது. ஸோ பேசிக்கலி டைரெக்டாக நீங்கள் இதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். இதோட ஆன்சரே நம்மளுக்கு டைரெக்டாக 1ன்னு வந்துடும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, இப்போ இந்த நியூமரேட்டர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் இப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனால் இதில் வந்து நம்ம அந்த டினாமினேட்டர் 1 ஆகிடும்னு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் லெஃப்ட் ஓவர். சரி, இப்போ இந்த நியூமரேட்டருக்கு மட்டும் நான் இதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும். இந்த டினாமினேட்டர் 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு டூ தட். சரி, இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ சிலருக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் ஷோயிங் யூ. ஸோ அடுத்து என்ன வரும்? ரைட், இங்கே நடுவில் ஒரு எக்ஸ் இருக்கு, மறந்துட வேண்டாம். இங்கே 3 டேர்ம் இருக்கு. இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம், இது 3ஆதான் இன்னொரு டேர்ம். ரைட், இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா லாஸ்டா எது வந்து தங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர்மா மல்டிப்ளை பண்ணணும்பா. டோட்டலா 4 டேர்ம் வரும். லெட் மீ ஷோ யூ. ஓகே, next what you will get? I root 2 by 3 ஓகே, ஒரு டேர்மை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன். இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நடுவில் இதை ஐ நீட் டு பிரிங் இன்.
அப்புறம் இதையும் பண்ணும்போது இங்க 1/√3 will also come. ஓகே, மொத்தமே 4 டேர்ம் தான், பட் ஆனால் அதை எழுதும்போது கரெக்டாக எடுத்து எழுதணும். ரைட். ஸோ I/2/3 இப்படி வரும். லாஸ்ட்டாக உள்ள டேர்ம் மட்டும் என்ன வரும் உங்களுக்கு? there will be some minus will be coming there. So minus 2/3 these are the expressions left over. கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், there will be minus 2/3, you will get this expression. ஸோ பண்ணும்போது I think everything is correct. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். டோன்ட் ஃபீல் லேசி ஃபார் தட். ஒரு தடவையாவது ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் வந்து தெரிஞ்ச ஸ்டெப்பாக இருந்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் வராத வரைக்கும் யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாப் இன். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை 2 தடவையாக சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கணும். இல்லை நீங்கள் 2-3 தடவை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ நீங்கள் போட வேண்டாம். பட் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது, நான் அப்படியே பார்த்துருக்கேன், அப்படியே 0 வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு லேசியாக இருந்துடாதீங்க. தட்ஸ் வாட் மை பாயிண்ட் இஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ரைட். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you try to do for this one. So everything is right. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணோம்னா we will get the expectation value of position. ஸோ இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எப்படி இன்டெகிரேஷனாக எழுதுறது மட்டும் சொல்கிறேன், மற்ற டேர்மை நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இதோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் போட்டு என்ன பண்ணணும், இன்னர் ப்ராடக்ட் psi, இது psi1 psi1 dx. லிமிட் வந்து இங்கே 0 to L வரைக்கும் தான் வேவ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க. ஸோ 0 to L psi2 star x psi1 dx. ஓகே, இது மாதிரி ஒன்று நீங்கள் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். 4 பேருக்கு ஆன்சர் வரும். ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருமா உங்களுக்கு? ஃபைனல் ஆன்சர் L/2ன்னு வருது. செக் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுங்க. ஓகே. சாரி. ரைட். ஓகேப்பா, இந்த லைவை நம்ம இதோட ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி வி ஹவ் லேர்ன்ட். ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஐ எம் கன்சிடரிங். ஓகே. ஸோ இந்த லைவ் எப்படி இருந்தது நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் ஃபீட்பேக் தரலாம் இஃப் யூ விஷ். ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த லைவ், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? பட் எப்படி இருந்துச்சு இந்த லைவ், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? Hi Srikanth, how are you? I know who is that Srikanth is. You can give your feedback now if you wish. Items would cancel out. What is that items? ஓகே, யாரும் ஃபீட்பேக் யாரும் தரல. ஓகே மா, ரம்யா, சாரி கனிமொழி, மாரிமுத்து. ஓகேவா, பாய் கனிமொழி, ஹாவ் அ குட் டே. நாளைக்கு திரும்ப 8 to 10 வந்து நம்மளுக்கு லைவ் இருக்கு. டாபிக் வந்து நம்மளோட யூடியூப்ல நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்து கம்மிங் டேஸ் ஐஐடி ஜாம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஷெட்யூல் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த ஷெட்யூலை உங்களுக்கு நாளைக்கு வீடியோவில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரைட்ப்பா. ஸோ வி வில் ஃபினிஷ் த டிஸ்கஷன். பாய். ஸோ ஜஸ்ட் பற்றி கேட்குறீங்க. ஜஸ்ட் பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடி ஜாமுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஃபீலிங் லிட்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் ரெடி ஃபார் த ஜாம். ஒன்ஸ் ஜாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டுக்கு வந்து இதுலேருந்து ஜஸ்ட் மூவ் வி நீட் டு மூவ் ஆன். ஸோ யாராவது இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்க.
டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மேபி நீங்கள் என்னோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி மேபி பாலாஜிலாம் இருக்கீங்க இல்லையா, யூ கேன் ஜாயின் அண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ டெலகிராமில். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கைட் யூ. ஓகே, ஜஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்போதைக்கு நான் மைண்டில் வச்சிடல, பட் ஐஐடி ஜாமுக்கு ஃபார் ஷுர் I'll be guiding everyone. Okay. Poly TRB sir. Poly TRB. TRB exam சொல்றீங்களா? Okay. Polytechnic TRB, Teachers Recruitment Board you are talking about. ஸோ நான் அதுதான் சொல்கிறப்ப இங்கே படிக்கிற ஃபிசிக்ஸ் தான் எங்கனாலும் வரப்போகுது. ஓகே, ஜாமுக்கு நீங்கள் படித்தாலே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக டிஆர்பி நான் சிலபஸ் பார்த்துருக்கேன். ஜாம் லெவலுக்கு ஈக்குவலண்ட் அந்த இதில் தான் இருக்குது. மேபி இந்த ஜஸ்ட் ரிலேட்டட் தான் அந்த டிஆர்பியும் லிட்டில் வரும். பட் ஜாம் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ஜஸ்ட் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜாம் ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் ஷுர். பட் ஜாம்லேயே வெரி குட் லெவல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களும் நம்ம இங்கே கற்றுட்ருப்போம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட்டுக்கும் நான் அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு புக்ஸ்லாம் நான் என்னென்ன புக்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்றதுலாம் வீடியோ போடணும். ஓகே. Okay, right. So we'll finish the discussion. Bye. Tomorrow 8 o'clock we'll meet.